teikt, un tekstila dizains, tas tā ļoti īsi. Ja? Un tad ir Sorens. Yeah, my name is Soren, and I'm based in Copenhagen in Denmark, but actually I'm here in Latvia probably twice a month, and I have to apologize for not being able to speak your language, Latvian, but I still don't. I come from a company in Copenhagen where we are doing production of pianos and furniture, as I believe Mick said. We have been working with pianos for the last 10 years and furniture for the last 5. And the main production is actually taking place here in Latvia. We are working with a very well-known, at least in a Danish context, but actually also internationally, Danish designer called Paul Henningsen. He's best known for his lighting designs being sold all over the world, but he also designed pianos and furniture in the 30s, in the 20s, so many years ago, and we have the license for the production of that. That's my background. Okay, thank you. Es domāju, ka mēs sākam ar iesildamies un sākam ar tādu lietu par to, kādas bija tās ekspektācijas un kāds bija tas, ko jūs sagaidījāt un ieraudzījāt sākot vērtēt darbu. The first question, I think, like a warm-up to what was your expectation, what kind of work and what kind of quality you would like to receive, and what was that what you saw. Iemesls, I will explain you the reason. Because Soren, when we got the first feedback about these marks and grades from jury, it was quite interesting that Soren put a very comparable, very low grades, and it was you know, sometimes when you do some exam work, you want to put some good grades because not to feel sorry about what a student did, but Soren was sharp and strict and put the grades what he thought you deserve, and that's why the first question is about expectations and reality. I should start on this after Mick's introduction. I don't know if I will be ever invited again, but please let me start by thanking for getting the opportunity to be part of this. I'm very happy for that. Thank you to Mick, thank you to Barbara. It has been actually a very good experience, and I want to compliment and congratulate all of you who have been submitting your work for this competition. Honestly, there is so much work, and there is so much work behind all the fantastic proposals that you see out there. I know it takes a lot of energy, it takes a lot of time, and for that reason it's just fantastic to be part of this. So congratulations on that. Then Mix is saying I'm a bit strict. Yeah, but that's how I am in life, you know, so I can't help it. What I'm happy about is that there are also work out there standing out as absolutely brilliant work. And then you have a lot of other work where there is still a lot of work to be done, okay? That's what I will allow myself to say. But I'm so happy to see, and you will see it afterwards at 5 o'clock when you have the prize ceremony, that we have actually been able to select wonderful design pieces and design work reflecting what design is all about for me. Jā, un tagad es mazliet turpināšu, un es varbūt biju tieši pretēji Sorenam, varbūt tāpēc, ka mans ikdienas darbs ir saistīts ar bērniem un ar jauniešiem, un man tā pieeja vienmēr ir,
Viņi taču ir strādājuši, viņi taču ir ieguldījuši laiku, tā ir viņa nākotne. Bet kaut kā tomēr, kad mēs tā skatījāmies un salīdzinājām tos rezultātus, vienkārši tā korelācija tur bija kāda. Tur bija tās tendences, vienkārši Sorens bija ļoti tāds šarps, bet jā, es centos būt tāda maigāka. Bet es nezinu, tad, kad es pieteicu, paldies arī par iespēju, ka es varu būt šeit, jo tā man arī ir milzīga pieredze, tieši kā Sorens teica, redzēt, kas notiek Latvijā, un tā priekšrocība, kas man ir, kad es arī zinu, kas notiek Dānijā. Jo patiesībā jocīgi, kaut gan man ir latviešu izcelsme un arī izglītības izcelsme, tie pēdējie 15 gadi ir padarījuši to tā, ka es vairāk saprotu Dānijas sistēmu, arī dāņu gaumi un estētiku zināmā mērā, kaut kādā veidā, kā to, kas tieši notiek Latvijā. Tā kā zināmā veidā es jutos kā viesis un biju pateicīga, ka es varu salīdzināt šīs divas vides. Tā kā manas ekspektācijas bija diezgan difūzas. Un tas bija ļoti tāds izglītojošs process. Paldies. Nākamo jautājumu es gribētu uzdot attiecībā vairāk tādu darba jautājumu. Kā jūs vērtējat šo vispār līmeni, ja mēs skatāmies tajās kategorijās, kā arī jūs vērtējāt, ko jūs redzat kā tādu spēcīgo pusi un kā jūs katru kategoriju vērtējat tieši par lietu dizainu, par interjeru, vides dizainu un par komunikācijas dizainu. The next question is to just give your feedback about what do you think from the works, what you saw that about when you see on the categories, what qualities you see first and how you compare this communication design, environmental design and product design. What you see as a strong parts and what is you see what is not missing but what could be improved. Labi, education. Jā, es tā centīšos atcerēties visu, kas bija jautājumā. Un tas bija sākot ar... Jā, vispār tā salīdzinoši arī tā, no tā konteksta, no dāņu konteksta. Man tā līdzība prātā bija, kad es tā mēģināju salīdzināt Latviju un zinot to, kā notiek tā dizaina izglītība Dānijā un kā viņa tiek organizēta, es biju ļoti priecīgi pārsteigta par to, ka Latvijā šāds konkurss tiek veidots un tā tas tiek organizēts un ir skolas un augstskolas iekļautas. Kur Dānijā es tādus konkursus tieši nezinu, jo viņi vairāk ir uz augstskolām vērsti. Bet man liekas tieši šī kombinācija, ka skolas jau tik agri kopā ar augstskolām ir kopā un veido, zinām, kopēju profesionālo identitāti dizainā, piedaloties šādos konkursos. Man liekas, tas ir ļoti uzteicami un ļoti, ļoti labi. Runājot par kategorijām, man varbūt tas, kas bija tā, teiktu, tas bija lietu dizains, es biju atkal salīdzinājumā ar Dāniju, tā pieredze ir, uz ko tiek likti akcenti, ja, ko katrā, un tad varbūt tas lietu dizains bija tas, arī interjeru dizains, kur bija varbūt tās prasības pēc videi draudzīgi interjeri, vai tās tendences bija vairāk. Es varbūt biju mazliet noskumusi par tekstilu dizainu zināmā veidā. Salīdzinot varbūt ar to pieredzi, kas ir Dānijā un tas, kas notiek tur Dānijā. Bet ir grūti salīdzināt šīs divas dažādās vides, tāpēc, ka arī kultūra tradīcija ir dažāda. Kur Dānijā ir arī skolu, dizaina skolu formējumi veidojās dažādi, kur ir viena vai divas ļoti zināmas skolas, tad Latvijā ir lūk cik daudz dažādu skolu, kas piedalās šajā konkursā. Tā kā ir daudzi faktori, kas ir grūti to salīdzināt.
I'm not sure I remember the question, but it's not so important because I have my own message to deliver. You know, there is a saying called, keep it simple, stupid. And I think that's a very, very important message with whatever you're doing, keep it simple. And honestly, the best works are not the big ones, the complicated ones, the ones where you want to tell a lot of things. The best works are those where it's actually simple, easy understandable, likable, something that is appealing, attractive, something that comes with, of course, a nice concept, idea, history, and something that reflects also the surroundings. And then let me add this. If you want to be a winner in the future, you have to think about sustainability, environmentally friendly production, organic production, vegetarian production, recycling. Just go along that way and you will always be on the winning team. I think that the ceremony, the winning ceremony here at 5 will also reflect that fact, and that we have actually also selected the winners based on those principles. We just had, I will tell you, we just had a national election in Denmark this week, and you know, now the goal for reduction of CO2 emission in Denmark is 70% before 2030, 70. And in such an election, all the politicians are trying to make gifts for people and the population. Now climate is the new field where politicians make gifts. And now they are not even aiming for 70, but for 80%. That's a lot, folks. And your design work, no matter if it is environment design, product design, or what is the last one? Communication design, it all has to address that topic about climate, recycling, sustainability. Really, believe me, just go along that way. Thank you. Un man tagad ir divi jautājumi, bet katram runātājam laikam atsevišķi, zinot viņu pieredzi. Un tā kā te ir arī skolotāji, es gribēju Ilzei palūgt nokomentēt jau atkal to pašu Dānijas pieredzi un Latvijas pieredzi un to, ko esam jau apsprieduši iepriekš. Skolās mums šobrīd ir pārmaiņu laiks. Mums ir no materiāliem mēs ejam uz dizainu, produktu dizainu un, protams, ir vēsmas par to, ka mēs kaut kādu daļu no tā tomēr atgriezīsies ar lietišķo mākslu atpakaļ. Un ja tā vienkāršot sakot, vairāk materiāla pratības pārvēršās dizaina domāšanā, bet ja ejam atpakaļ nedaudz pie materiāla pratības. Es gribēju prasīt, kāds ir tas skatījums no malas un Dānijas pieredze, jo jūs tam esat jau gājuši cauri. Jā, tā mantra par dizaina domāšanu, tā pati mantra ir arī Dānijā, un tā tiek ļoti pastiprināta, un ģimnāzijās un skolās tiek dizaina priekšmets, bet tā starpība, ja Latvijā dizains saucās dizains un tehnoloģija, vai ne? Tad Dānijā viņi ir saglabājuši vēl tomēr šo mājturības, jeb rokdarbu priekšmetu saukt par dizainu un rokdarbiem. Un tas jau ir tā, man patīk, ka šī doma, ka šis pārspīlējums uz dizainu domāšanu un šo ceļu prom no materiāliem un materiālu prasmēm, ka tā nav pārņēmusi varbūt tik
burta kalpa lomu, ja tā varētu pateikt. Bet ir arī, ja salīdzina tās vidas arī, teiksim, Dānijai jau ir ļoti ilga tradīcija, kā dizaina skolas ir veidojušās, un Latvijā nav tik senas tās saknes, un arī, ir arī padomju laiki bijuši. Mēs nevaram salīdzināt tās attīstības lietas, bet man bija tāda līdzība arī, ka es domāju, ka ja tu salīdzini mežu, ja, kad ir mežs, kas ir pilns ar krūmiem un kas aug brīvi, kaut kādā ziņā nestrukturēti, vai tas ir sliktāks par mežu, kas ir ļoti strukturēts un ļoti, kā varētu pateikt, veidots un plānots un tā. Tā kā es domāju, katrai lietai ir savi plusi un mīnusi. Arī lietas, kas tagad veidojās un varbūt tiek pārspīlētas Latvijā, vai tas ir mācību process arī kaut kādā ziņā. Bet Dānijā tāpat ir šī dilema, ir viņa, bet viņa kaut kā, un es domāju, ka tas, uz ko Dāņu dizaina skolas iet, viņas ļoti grib piesaistīt zinātniskos pētījumus kā daļu no dizaina produktu izstrādes, ka piesaistītos dažādu kontaktus un disciplīnas. Bet tā cīņa par saglabāt prasmju materialitāti, tā balanss vēl joprojām ir jāaizsargā. Viņi ir tādi ievainojami šobrīd. Paldies. I had a separate question to Ilse about experience and compare in Denmark about craft and design thinking. My question to you, to Soren, is more about what we discussed also about this market potential. Because just in few words in Latvian, tad, kad žūrija vērtēja darbus otrajā kārtā, tad tur ir 7 rakstura lielumi, kā tiek katrs darbs vērtēts. Un viens no rakstura lielumiem ir gatavība tirgumu vai tirgus potenciāls. Un konkursu organizētāji katram rakstura lielumam bija noteikuši noteiktu punktu daudzumu un maksimālo punktu skaitu par katru rakstura lielumu. Un šī te gatavība tirgumu, ja salīdzinot ar citiem rakstura lielumiem, bija ar mazāku spēku. Un skaidrojums, protams, ir tam, ka audzēkņi un studenti, viņiem nav tik daudz kontaktstundu laiks un stundu laiks, lai apgūtu arī tirgvedību un tirgzinību, lai arī to iekļaut savos produktos un projektos. Bet, jā, Sorenam par to bija komentārs un tāpēc arī jautāju. Can you give us this, your idea how it could be or should be about this market potential? I don't know if I have the golden solution here, so I'm not the right one to tell you how it should be, but I will tell you this. You as designers, don't let yourself be constrained by this and this and this. I mean, use your freedom to do some great work. That's a fantastic starting point. Having said that, if you want to achieve success, you need to make likable products on the market. You always have to ask yourself, when you have been doing a design, now it's there in front of you, you have made a prototype, please just sit down and ask yourself, do you actually like it? Do you actually think that there is anyone who wants to buy that? Have you asked yourself about that? I would suggest that you do it the next time, and that's no criticism of what I see here, okay? So just take it easy, because I would like to be invited again. But this is just such a basic question, you know, that you should ask yourself, do you like it? Invite your family or friends and ask them, how much are you willing to pay for that monster standing there in front of you? You spent the last half a year on designing it, and you're so proud of it.
of course. But you have to ask these simple questions. Is it sustainable on the market? And you know, this is actually a very, very extremely difficult question to answer for all companies. And I can assure you that the big companies, they have big departments where they have people running around asking these questions all the time. Is this new design sustainable on the market? But you have to ask yourself this question. And I really strongly urge you to do that. Please, can I, in relation to this, make a comment? I know it's not easy. And it's not easy because you're students and so on. But the more you can be international in your thinking, in your learning, in the way that you see this world, the better. And you know, it doesn't necessarily have to start by going to a London design school for the next 2 years. It can also be that you simply start by reading international magazines. What is the trend? What is going on in the big world? And again, this is not easy. For someone like me, I am stuck with daily duties, so it's even difficult for me to get into the big world. I have the pleasure of going to New York next week, and I will tell you, I'm going to suck in impressions the whole week of new trends, new displays. Just going around looking at window displays gives you a fantastic feeling. And this is really what you need in your work also out here. How can you really make it internationally appealing? Thank you. No manas puses ir, pirms es uzdodu pēdējo jautājumu no žūrijas locekļiem, no manas puses ir liels paldies visiem audzēkņiem, studentiem un to, ka jūs esat sasnieguši tos darbus un arī tos, ko mēs šeit varam redzēt, tie darbi ir lieliski un tas ieguldījums, ko jūs esat veikuši, ir, var teikt, neatgriezeniski labs. Tāpat tās pedagogi ir pelnījuši lielu uzslavu un jānovēl drosmi turpināt. Un, protams, ne tikai pedagogi, bet arī skolas administratīvā vadība, kurai tas ir jāsavēl tas viss kopā, lai novest līdz laimīgām beigām. Mans pēdējais jautājums ir par, ja nu paveicās, un ja šī konkursa organizatori vēlreiz jūs uzaicina, būt žūrijā. Kas ir tās lietas, ko jūs gribētu redzēt, piemēram, pēc 5 gadiem, un ar ko jūs būtu patīkami pārsteigt? Sorry, this question, my final question is, if you would be lucky, after 5 years, organizers of this award invite you one more time here. Let's see, of course, but we never know. What would be these, maybe not changes, but these new things after 5 years? What you would like to see? I would probably set some I would set some criteria for the kind of designs that you should do. That can be in communication, product design, and environment design. But I would set some criteria. And I believe that in 5 years' time, we will even talk more about what I mentioned. Sustainable production, recycling, climate, all those things. We will talk even more. We will talk about natural materials and all that. And that would, I think that would actually
I think you should actually set kind of a threshold, some kind of criteria, some keywords for the designs that you would like to see here. And that can be next year, it can be in 5 years' time, but I'm sure that in 5 years' time we will still be talking even more and even here, because honestly, what is going on first it's not to talk up where we come from in Denmark, but what comes from more, let's say, that end of the world. It's definitely not the center of the world, trust me, I can tell you that. But that will come here with kind of a delay, so you will see it more and more and more. So that's probably what I would suggest you to do. And then have this in mind. Is it likable? Is there a market potential in it? Is there a potential for international sales? And again, it's not easy. But my best advice is that whatever you do, make a small group of people around you, students around you, where you can challenge your work, your design. I have been sitting, I will tell you, there is a very talented young designer now sitting amongst you, okay? And I was actually sitting with him a couple of hours ago because he's doing some work for our company. And I'm always giving him a very, very hard time. I'm always a little bit afraid that he will leave us. But he keeps being amongst us. And the more we can challenge each other, ask questions, and ask these simple, sensitive, actually a little bit embarrassing questions, the better. So that's my best advice to you, and that advice will also apply in 5 years' time. Thank you. Jā, un es tā īsi, Zorins jau ļoti labi pateica, bet es tā īsi domāju, man varbūt 3 lietas, kas man liekas būtu vienmēr tā kā aktuāls un arī pēc 5 gadiem, vai aizvien vairāk saprast to domu, ka dizainam ir atbildība, ka dizaineriem ir atbildība pret vidi, tāpēc, kad mēs radām produktus un mēs piesārņojam vidi. Un tieši par to vārdu atbildība. Ar visu, ko mēs darām, atbildība. Un tas, ko es arī domāju, ka es varu uzsvērt vārdu empātija. Tāpēc, lai radītu labu dizainu, tā pirmā lieta ir arī trenēt empātisku domāšanu, empātisku spēju novērot, kas ir patiesās cilvēku vajadzības, ne tikai consumer vajadzības, tās patērētāja vajadzības, bet ētiskas vajadzības un patiesas vērtības. Tā kā es pieminētu atbildību, empātiju, un es gribētu, ka mums, kā latviešiem, es domāju, ka tā priekšrocība, kas mums varbūt labi, ka Sorens nesaprot to salīdzinājumā ar Dāniju, kad mēs esam tauta, kam ir saikne ar dabu. Kaut kādā ziņā Rietuma Eiropas zināmā veidā tomēr, es teiktu, ir to zaudējusi kaut kādā veidā. Un tā saikne, kas mums instinktīvi ir, kas nāk no tautas dziesmēm, kas nāk no mūsu latviešu kultūras, ka tas ir mūsu resurs un mums uz to vajag stāvēt. Un es ceru, ka mums izveidosies ar laiku radīt aizvien pārliecinošāku Baltijas dizainu. Aizvien skaidrāk savu brendu, kas ir celts uz mūsu vērtībām, aizvien apzinātāks, jā, un kad mēs arī droši tajā stāvam. Tā īsi. Paldies. Vai ir kādi jautājumi no zāles, kas ir radušies šīs sarunas laikā? Nav.
Tā kā paldies vēlreiz, paldies, ka uzklausījāt. Es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgi. Thank you, Soren. So, we have some short break before 5 o'clock. Paldies jums un tiekamies vēlāk.